Welcome everyone to the Global Village and our inaugural first event. Bienvenidos a todos al evento inaugural de Global Village. Today is January 23rd, 2019. Hoy es enero 23 del año 2019. And I welcome you from my heart to yours. Yo les doy la bienvenida a todos desde mi corazón hacia el corazón de ustedes. The inner impulse that you felt to be here today with me, El impulso interno que ustedes sintieron para estar aquí conmigo hoy, give all credit to the Father's Spirit who lives in your midst. denle todo el crédito al Espíritu del Padre que vive dentro de ustedes. I am Michael of this universe, Yo soy Micael de este universo, much more grounded than you might imagine. más anclado de lo que ustedes se pueden imaginar. Yes. And it is important that you also become grounded. Y es importante también que ustedes empiecen a anclarse también. Some of you are coming here into the Global Village campus Muchos de ustedes vienen aquí al Global Village Campus. Just in case you don't know, we have a platform. It's online. Solo por si acaso ustedes no saben, nosotros tenemos una plataforma y está en línea, which I am establishing. la cual yo estoy estableciendo. The Global Village is part of the Triune campus. El Global Village es parte de la tribuna del campus. El campus Triuno. El campus Triuno. Okay. Thank you, Carlos. Good pimply. I'm establishing the Illuminatum College of World Servers. You don't need to translate the legal name. Ok, yo estoy estableciendo el de Illuminatum College of World Servers. De servidores del mundo. Yeah. For those of you that feel in your heart you want to enter that preparation of the greater works. Para cada uno de ustedes que siente ese deseo de trabajar hacia un mejor mundo, hacia un mejor works, Michael? Works, trabajo. Que sienten deseos de trabajar de una forma más profunda. To allow me to prepare you to become a world server. Y que me permitan prepararlos para que sean unos servidores del mundo. Okay. Another part, the second part of the campus is the University of Salvington. La otra segunda parte del campus es la University of Salvington. Yeah, the Global Village you don't ever have to be part of Salvington University. El Global Village ni tan siquiera tiene que formar parte de la University of Salvington. Yeah. But many who are part of the university are also here with us in the Global Village. Y muchos también de los que son parte de la University of Salvington también forman parte del Global Village.
Uh-huh. And then those that I am preparing to serve within the global village are in the Trinity School. Y estos que estoy preparando para trabajar en el Global Village están dentro del Trinity School. Yeah. It appears to me like my job is like a juggler, you know, like in a circus. Mi trabajo me parece a mí como el que está en un circo. Yeah, it's like a juggler, right? What is a juggler? Malabarista, maybe. I don't know. Como el que está en un circo de malabarista. I'm having to do the three things at the same time. Porque tengo que hacer las tres cosas a la misma vez. But I want you who are new here to understand a little bit of the bigger picture. Pero para algunos de los nuevos que están aquí, quería mostrarle esto para que tuvieran una idea de esta nueva figura. Yeah. In creating, in anchoring the campus of the Planetary Prince, en crear y anclar el campus del Príncipe Planetario, most of it is being established non-physically. La mayoría de las cosas que se han establecido han sido establecidos no físicamente. Yes, and yet what you see here is the beginning. Y lo que ustedes ven aquí realmente es el principio. Like an iceberg, right? Como la punta de un iceberg. Yes, you see just the point, but there's a much greater body underneath. Que solamente ves la punta, pero que hay un cuerpo más grande y más profundo debajo. So this is like in the invisible world from your point of view. They're invisible. Pero esto es desde el punto del mundo invisible. Yes, and what's appearing here has been developing in the unseen for some time. Y lo que ustedes ven aquí realmente ha sido algo que ha sido desarrollado desde lo no visible por muchos tiempos. And each of you that have come forward in your heart and in your soul, y cada uno de ustedes de los que ha decidido moverse hacia adelante en su alma y en su cuerpo, en su cuerpo, su alma. You are co-creating this with me. Ustedes están procreando esto conmigo. Mm-hmm. It cannot happen without your help. No podría pasar si no tuviera de su ayuda. Mm-hmm. All evolution must be through the free will of human beings here on this planet. Porque toda la evolución tiene que ser a través de la libre albedrío de la humanidad en este planeta. Yes, if it doesn't happen like that, porque si no ocurre de esa forma, then it's considered an invasion. Es considerado entonces como una invasión. Yeah, it would be very easy for the Federation and my administration to just invade and do everything for humanity, clear the oceans, everything. Porque si no fuera de esa manera, daríamos paso libre para que la Federación Planetaria and my administration, mi administración
to come here and override your free will and just do it for you. Hubiera sido más fácil, ¿verdad? Para mi administración y la federación de venir aquí y hacer las cosas por ustedes. But that is not the Father's way. Pero esa no es la forma de la que el Padre hace las cosas. Your humanity's free will is guarded as a precious gem. Porque tu naturaleza humana del libre albedrío es respetada como y guardada como una gema del libre albedrío. Yeah, a precious gem. Una gema preciosa. You each must choose wholeheartedly to enter with me into this evolutionary development. Y cada uno de ustedes debe de escoger para entrar conmigo a este desarrollo. As I'm talking, it is being developed with you and with me. A medida que yo voy hablando, ha sido desarrollado conmigo y contigo. And this is the first time upon this planet where these things are being established. Y esta es la primera vez en la cual estas cosas han sido establecidas en este planeta. The plan and the vision for the global village, el plan y la visión para el Global Village, is to train those of you who come forward, es para entrenar a cada uno de ustedes que está dispuesto a moverse hacia adelante, to advance your personal growth and evolution, para avanzar tu propia crecer, para crecer y avanzar tu propia personal evolución. And also to prepare you as a world server. Y también para prepararte como un servidor del mundo. These are developments along the way towards you establishing your cosmic citizenship. These advancements are part of the preparation. Estos avances son parte de la preparación. In each of you becoming established as a cosmic citizen of the universes. En cada uno de ustedes para que sean ciudadanos cósmicos. Yeah. My arrival here, mi llegada aquí, introducing my universal station, introduce mi estación universal. Michael of Nebadon, you say? No. I say Michael of Nebadon. Okay. Michael of Nebadon, correcto. And introducing that idea upon the world stage. Y introduce esa idea hacia el escenario del mundo. Yeah. That's part of the revelation that I'm bringing. Eso es parte de la revelación que yo estoy trayendo. Ever since the rebellion of my administration, desde la época de la revelación de mi administración, certain beings defaulted on their responsibility. Algunos seres fallaron en sus responsabilidades. And I've come to restore that into the right way. Y yo he venido a reestructurar eso hacia la forma correcta. To rehabilitate the normal evolutionary pathways. Para rehabilitar de forma correcta el camino de evolución.
Rehabilitación por la y civilización, for the civilization individually and as the race. para la civilización y para la raza y individual. And for the individual, yes, yeah. So each of you coming forward to serve is a very... Entonces, cada uno de ustedes, los cuales viene a servir, es... You are here not only for yourself. Es que no estás aquí para ti solo. Just like many decades ago when they were building the railroad in the United States. Así como hace muchos años atrás en los Estados Unidos se construían los rieles del tren. Yes. The terrain of the United States, the land was not waiting openly for those tracks to be built. Porque el terreno realmente no estaba completamente abierto para que ellos pudieran poner los carriles del tren. Mm-hmm. Sometimes they had to blast through the mountain to create a tunnel. Algunas veces tenían que cavar a través de la montaña para hacer un túnel. Mm-hmm. And sometimes the men and women, mostly men during that time, who were working upon the train track. Y muchas veces los hombres y mujeres, en gran mayoría hombres que trabajaban en los rieles, mm-hmm. They looked at the appearance and they were doubtful that a tunnel could be created. Ellos miraban entonces en la apariencia y veían y dudaban y no veían casi posible que se pudiera hacer un túnel a través de la montaña. Mm-hmm. But those who were guiding the vision, pero aquellos que guiaban la visión, they were following the plan. Ellos estaban siguiendo el plan. We must create a tunnel through this mountain pass. Entonces nosotros tenemos que crear el túnel a través del paso de la montaña. In the same way, we are doing the same thing, metaphorically speaking. Y en la misma forma, nosotros estamos haciendo esto hablando metafóricamente. The pathways of the Earth's evolution. Los caminos de la evolución. The consciousness, la tierra. The consciousness of humanity is not necessarily waiting openly. La conciencia de los humanos realmente no está esperando conscientemente abierta. But just like those train tracks were needed to develop the country. Pero así como esos rieles del tren eran tan necesarios para poder desarrollar al país. The pathways of light and life must be laid through the earth. Entonces, los caminos de la vida y la luz deben ser puestos a través de la tierra. A través de la tierra. Yes. If you decide to stay with me and develop yourself further. Y si tú decides quedarte conmigo y desarrollar tu forma más hacia adelante. Mm-hmm. To laying down the grid work. Para permitir el trabajo to creating the pathways for consciousness to develop further.
para crear el camino para elevar la conciencia hacia adelante. Uh-huh. There will be moments when you are doubtful and afraid. Y habrá momentos en los cuales tú tendrás muchas dudas y tendrás miedos. Many of you were with me in the past. Muchos de ustedes han estado conmigo en el pasado. You know me, Me conocen and I know you. y yo los conozco a ustedes. And you desire to serve, to be useful. Y ustedes desean servir para tener utilidad. Mm-hmm. The global village is that campus El Global Village es ese campus which will prepare you to become an island of illumination. el cual te preparará para convertirte en una isla de iluminación And revelation. y de revelación. This is not a place just for your advancement. Este es un lugar que no solamente se trata de tu avance, But it is for the advancement of the kingdoms of life upon the planet. que realmente se trata del avance de los reinados de la luz y de la vida a través de en la tierra. Mm-hmm. The men and women who laid down those tracks Los hombres y mujeres los cuales dejen caer estos rieles for the train, para el tren, they were creating pathways for transportation and the distribution of goods and services. ellos están creando caminos para el servicio y las cosas fueron. In this, you are working with me to create pathways of illumination and revelation. Entonces tú estás trabajando conmigo para crear caminos de revelación e iluminación. Uh-huh. Islands of receptivity. Islas de receptividad. Mm-hmm. Do you truly wish to serve with me? ¿A ti realmente te gustaría servir conmigo? Are you willing to give yourself wholeheartedly into this service of expanding God's kingdom? ¿Estás realmente dispuesto a dar tu vida en servicio al reinado de Dios? If you have fear and doubt, that's okay. It will get worked out if you will it to be. Y si tú tienes miedo y dudas, está bien, no te preocupes, esto va a ser trabajado. But you must make that commitment to show up and participate. Pero tú debes tener el compromiso de aparecer y trabajar. Yes, to appear, to participate, to become that disciple of your own evolution. Y ver cómo tú te conviertes en el discípulo de tu propia evolución. Yeah. So I want to take a moment and I want you each to come forward and tell us the city, the country, your name, your city, and the country that you're living in. Entonces yo quiero tomar un momento para que nos vengamos al frente y digamos el nombre y la ciudad de donde somos. Yeah, and I will write it down. Y yo los voy a ir apuntando. Mm-hmm. I can move forward.
I want you to speak, though, not just to write. Okay, everyone? Augusto López, Panamá Pedací. And then we'll get to Darlene as well. Okay, so we'll just do first names for the moment. Okay. Augusto. And it's Pedací, Panamá. Okay, whoops. Yes, thank you. Horacio. Well, let's allow Darlene. And Darlene has said Princeton, Indiana. Yes. Beautiful. Okay, beautiful. I welcome you. I welcome you, Darlene. Yeah. Thank you. Yeah. Okay. Horacio ¿de dónde, Horacio? Horacio, Asunción, Paraguay. Okay. Margarita. Estacia Ramona. I think, wait a minute. Who was next? Margarita. Estacia Ramona. De Paraguay también. Margarita, Miami. Okay. Miami, USA. And we put also here a USA for Darlene. I want you to allow yourself to come into this space. I'm inviting you. Sí, yo les estoy permitiendo a que vengan al espacio y los estoy invitando. Eustacia. And Estacia, which city are you? Asunción, Paraguay. Asunción. Paula. Uno a la vez, uno a la vez. Que Michael termina de escribir, luego apuntamos el... Yeah. Paula, Okay. República Dominicana. Paula. Paula. República Dominicana. Beautiful. Okay. Hermoso. Just mute yourself. Please mute yourself after. Henny Prilesinski. Okay, hold on. Hold on. Henny? Ya, Prilesinski. Córdoba, Argentina. Yeah. Córdoba. A medida que van hablando, Okay. pues, pongan en mute el Also, I want you. Okay. Marina, Buenos Aires, Argentina. Marina. Bueno, Okay. María Beautiful. Teresa, Okay. yo de Panamá. Right? Okay, so let me, wait 1 second. Let me catch up. Let me catch up with you. It would help if you muted your own phones. Es importante que ustedes a medida que hablan van poniendo en silencio su propio audífono. Yeah, and just be aware of that so you can work that so I don't have to, okay? Solo para que tengan conciencia y yo no tenga que estar pendiente a eso. Okay, a lot so far. Many different islands of illumination. It's building. Muchas islas de... José Ramón, New York. Okay, hold on. Jose Ramon, New York, USA. Okay. Jan, Thank you, Jose. Yes, Jean? Jan Wouwer, the Netherlands. Ah. Okay, let me figure this one out. Hold on. I want to get it right. Huh? Yeah. Yes. And now I want to get it right. So it's part of Netherlands, right? But Yes. I want... And the city is Wouwer. V? The we of world. W. A
No, not the V, the way of wisdom. You put it in the chat and I will copy it. Okay. And then Farida, That's it, Farida, good. I'll put Farida's in and then I'll go back to Jean. Lelystad, the Netherlands. Hold on. Beautiful. And then? And you have more people in the chat, Michael. Yes, that's fine. Okay, I see. Okay. Okay, beautiful. Adjura, Eindhoven, the Netherlands. Wow, beautiful. Okay, sure. And then it's, let me see the spelling of that. Yes. Adjura, you can write it in the chat. Okay, and meanwhile, I'll do Sophie Harris. She's coming forward. Sophie, welcome. I'm glad you're here. And, what about Adjura? Can you write that name? Yes, I did it. Okay, beautiful, beautiful. Let's see. Oh. Yeah, put it in the chat. Again. Yes. Adjura to everyone. Yes, to everyone. To everyone. Change your... And while you're doing that, I'll put Maudi. I'm going to do some of these, and we'll see how far we get. Neni from Brazil. Yes, I do that. I see that. Yeah. Okay. Let's see. Joana de Venezuela. Okay, hold on. Clara. And then, Okay. Ana María Herrera de Argentina, maestro. Okay. Merida. But I want to get Sergio. There's a lot of people. Maudi is twice, Michael. Yes, okay. Okay, yes. Thank you. Maudi wants to be in more than one place at the same time. That you can do. Okay, Fanny. And you want to say Fanny? Okay. Adjura wrote already Eindhoven, Michael. What was that, Farida? Adjura wrote already Eindhoven, her place, her city. Ah, beautiful. Okay, let me find that. Okay, beautiful. Ivan Hernandez de Panama. Beautiful. And that Eindhoven is the Netherlands, right? Netherlands. Yes. Okay. Some of you have been hiding yourself very well, but you're about to be seen very soon. Ana María Herrera de Argentina, maestro. Okay, let me get you.
We have Anna Karina, and then, I will just take that. Yes, Jose is in many different places, he says. Yeah. Okay, and Sandra Lee, and I'll get to you, Anna Maria. Let me just, I pick the low fruit, the ones that my eyes can see. Right? Okay. Okay, Carlos. and Sandra, you have a neighbor that's also with you? Yes, Michael. My neighbor Michael is here as well. Okay, and that's also Ohio, right? So, Michael, you want to participate too? Yes, Michael. I'd love to. Okay, I appreciate that. I feel your sincerity. I'm touched. I really am. Okay, good. Thank you. Let's see. Wait, we can't forget Ana Maria Herrera. She'll get mad at us, maybe. No, she won't get mad. Okay. Ivan. Let me see. Okay, Ivan. I will get to Ivan. Ivan Hernandez de Chitre, Panama. Okay. Let me just see if you've written that down. Zulma. Okay. Gabby. Inga. Many. Wow, beautiful. Barcelona, Venezuela. Okay, let me just get Elise, our Frenchy woman. And let's see, Victor, I'm just taking what I missed up above. Pimply, you can explain that. Que estoy solamente mirando los que veo arriba. Yeah, beautiful. Beautiful. Let's see. Now, I see Diana Marcela Vargas. Is that Diana? Are you here with us? Diana, ¿estás aquí con nosotros? Yes. Where are you from? Where are you from? ¿De dónde eres? Colombia. Ah, beautiful. Okay. So you're not too far from Sergio. Entonces no estás muy lejos de Sergio. Yeah, beautiful. Okay, so which city in Colombia? Is it Vargas? Is that a city? Diana? Perdón. Can you write it in the... ¿Puedes escribirlo en el chat? Just write your first name, your city, and the country. Escribe tu primer nombre, la ciudad y el país. Yeah. Ella dijo Fafacativá. Yeah, let me get Ivan. Okay. Yes, Kofi. I see Kofi. Chitre, Panama. And yes, it's going to let me put the right accent. Sorry if I don't, but my gringo keyboard. Yes. Yes, okay. Beautiful, Kofi. I'm glad you're here, Kofi. Beautiful. Con Sergio hay otra persona, Pimply. Okay, yes, let me look, but let me get Manuel. Okay, Manuel, beautiful.
And who else up above? I see Monica. Okay, Monica. Uh-huh. As I write down your name and as you feel that commitment to do God's will. Pimpley? Yes. Pimpley, you taking your vacation today while you're with me? I'm right here. Okay, that's good. That's good. Pimpley, Sergio Camilo escribió a Fanny Estela Ríos Izquierdo. Exacto. Sergio Camilo tiene, Sergio got a few more people write down with him his name. Okay, good, good. Copy here. Nelida está ahí puesta también. Now, Carlos, are you in Asunción también? Yes, Michael. I wasn't sure of the city. And sorry about the accent, but yeah, there we go. Okay. Sergio, contigo hay más personas, ¿verdad? Por eso escribiste tantos nombres. Señor, somos 3 personas que estamos acá. Panamá. Okay, Sergio. Yes. Entonces, Victor, do I have Victor in here? Victor, did I? Yes. There you go. You need to, more down. A little bit down. Okay, Victor. Okay. Yes, Victor Lima, Peru. Nelida, Nelida, you come back to me after yesterday. Good. Nelida, después de ayer. Yes. Leslie, Los Angeles. Los Angeles. Leslie, what country is that? You're now have citizenship. Okay, Nelida. ¿Dónde eres, Nelida? Santa Fe, Argentina. Santa Fe, wow. Argentina. Okay. Oops. Okay. Sergio, beautiful. A few more person with him that you need to write down. Sergio, you have a few people with you? Sergio, ¿tiene poco gente contigo en tu casa? Or? Escuchando también. Oh, wait a minute. We have Mikis. What about that Mikis? Hello. Yeah, and Michael. And Roskilde. Yes, I want to get that right. Hold on a second. Yes, so the Netherlands, I figured it out, right? It's like that. That one, right? That's the Netherlands. Wow, beautiful, Jan. And where is Farida and where is Ashura compared to you? So everyone, in case you don't know where the Netherlands is, there's a little overview. Donde es nunca, jamás. And then, yes, and then Mikis is kind of right above there, huh? Yes. Yes. Okay, let's try to find Mikis and Maiken. Voy a encontrar a Mikis y a Maiken. But then it's yeah, there we go. Roskilde. And we'll find that, everyone. And we will create, we'll be, yeah, just mute your side of things, Monica. I will do it. I'll do it for you. Okay, and then I have to put Monica in here. That's right. And on Selma, but there is Mikis. Yeah, not too far from the Netherlands, right? Netherlands. Yeah, beautiful, beautiful. Okay, Horacio, Paraguay. Horacio is already up in there. Okay, let me. We're only missing the Sergio Camilo's person.
And then I think the name of the people who are with Sergio there, Mike. yeah, Sergio's already here, right? But you have a few people there, Sergio. Pagatativa, Okay. Colombia. Okay, yes. Tell me the name. Write the name. Okay, okay. Yeah. Fanny Estela Rios. Yeah, beautiful. Okay. Let me get there. I believe, did I put Fanny in here yet? Pimpley, ¿qué dijo? Yo creo que ya yo puse a Fanny, creo. And Fanny, where is that? Where are you? Pacatibá, Colombia. That's Colombia. Izquierdo is a city. Let me look that up. No. No. Yes, you're all from that area where Sergio is, right? Okay. And Diana also, right, Diana? Diana Yes. Marcela? Okay. Yeah, we're going to create a map. And let me get Diana. Monica here. Michael, Yeah, Diana. yes, let me mute everyone. Okay, I have Diana in here. Mónica está. Monica. de Matamoros, México. Yes, you've got to write it in the chat. Put it in the chat so I can just lift it right from there. Yo veo ahí una persona que se llama. Okay. Yes, beautiful. And in case I have not put you in, please put your name in. I want you here. Okay, Monica. Oh, yeah, Karen, Oregon. Can't forget about Karen. Whoops, okay, we got her there. Well, that's it, Monica, thank you. Okay. Yes, and what about David? David? Yes. Let me see. Yeah, can you write down exactly where you are? David, ¿puedes escribir exactamente dónde eres? Yeah. And who was that, Karen? Yo veo a Shane ahí. Michael, Yes. I am Alicia from Asunción, Paraguay, but I will live in Aruba. You want to move to Aruba, huh? I'm sure you do. Yeah. I don't know why that didn't come up. Okay, well. And David? Yes, and what about Shane? Is Shane here? Is he just shy today? ¿Está Shane aquí? I'm driving in the rain, Michael. As soon as I stop, I will. Okay. No, don't bother. Yeah. Yes, don't worry. Sorry about Don't worry about it. Be careful, Shane. No, Be it's careful. okay. It's okay. Yeah. Okay, good, everyone. Good. It is the beginning, a better beginning than I anticipated.
Creo que ha sido un principio mejor de lo que yo anticipaba. Yes. Okay. Just so you know, there are still people that are not here today, but they are in the global village. Y solamente para que ustedes sepan, hay gente que está, que no está aquí hoy, pero que forman parte del Global Village. Yeah, Monica here. James here today? ¿Está James aquí hoy? Was that a yes? No, not yet. Micael, yo estoy también, Anselma Ávila. Anselma Ávila. Ah, you're so quiet this morning. Estuve esperando que... You're not in Asunción exactly, right? Where are you? Can you write the city that you're living in? Lambaré, Mike. Lambaré, Lambaré. Lambaré. Okay. And it is... Carlos, can you write down that name? It's okay. And David De Bernardinis, can you write down Lambaré? Okay. That's for Anselma. Gracias, Michael. Yes. And David, did you want to participate, or you're not sure if this is the real thing or not? Tell me what you want to do. Yes. Okay. Well, we'll leave this for the moment. Yeah. Vamos a dejar esto por el momento, dice Mike. Yeah. So this is a good beginning. Islands of Illumination, everyone. You're going to begin to anchor the universal frequencies. Esto es un buen principio. Ustedes van a comenzar a anclar las frecuencias más alto, más altas, más puro. Yeah. So let's talk why we're here a little bit further. Entonces vamos a hablar un poco más hacia adelante. Yeah. Even if you're not sure if I'm really Michael and who I say I am, it's okay with me for the time being. Incluso si en tu mente llega pensamiento de que yo no soy Michael y que no estás seguro si yo soy o no soy, eso está bien conmigo, no te preocupes. Yeah, the world did not expect me. El mundo realmente no me estaba esperando. They didn't lay out the carpet. Ellos realmente no me pusieron la alfombra roja. Yeah, they didn't meet me at the airport. Ellos no me encontraron en el aeropuerto. I designed it that way. Yo lo diseñé de esa forma. I want only for the Father in you to direct you. Yo solo quiero que el Padre en ti sea el que te direccione. Only those who have faith and trust will realize that I'm here with you. Solo aquellos que tienen fe y confianza realmente se van a dar cuenta que yo estoy aquí con ustedes. There will be no great sign or wonder. Realmente no va a haber esas grandes señales o eventos. The kingdom of heaven and its expansion
el reino de los cielos y su expansión will appear in the midst va a aparecer en la neblina. Two are standing in a field. Nel Two is medio. what? Yeah. Two are standing in a field of humanity. Va a aparecer Two people standing in the same field of humanity. Dos personas paradas en el mismo campo de la humanidad. One with faith and trust. Una persona con fe y confianza. And another who is still seeking recognition from others. Y otros, los cuales van a estar buscando el reconocimiento de otros. Waiting for signs. Esperando por señales. They shall not come, beloved. Ellos no van a venir, amados. Your faith, the simplicity and beauty of your faith. La belleza y la simplicidad de tu fe, amados. Shall open your sight. Va a abrir entonces tu camino. Tu visión. Tu visión. In just this simple way, I come once again. En esta simple forma, yo he venido una vez más. I have many, many things to share with you to help you. Yo tengo muchas cosas más para compartir, para ayudarte. To the degree that you come forward sincerely to participate with me. Al punto de que tú sientas sinceridad de participar conmigo. So will you be allowing me to offer you more of what I have to give. Solo de esta manera yo podré ofrecerte más de lo que yo tengo para darte. Porque tú me permites. Perdón. Yeah. Gracias. Yeah. So will you permit me, because the receptivity has to be there. Solo cuando tú me permitas, porque la receptividad tiene que estar allí. Yeah. I extend not the pearls of the Father's life to those who don't want it. Yo no le extiendo las perlas del Padre al que realmente no las quiere. Yeah, there must be a place of sincere hunger and receptivity. Debe haber un lugar y un espacio de sincera y pura hambre. Sorry, man. Carlos? De sinceridad y hambre. I don't remember. De sinceridad y pura hambre. Sí. Yeah. Pure hunger and absolute sincerity. De una hambre pura y absoluta sinceridad. Yeah. Let me see. These things, beloved, are the beginning, just the beginning of what we're doing together. Estas cosas, amados, realmente es solo el principio de lo que estamos haciendo. Yeah. What is that gospel that I've always brought forth? ¿Qué es ese evangelio el cual siempre traje hacia adelante? I want to take a look at this with you. Yo quiero tomar una mirada con ustedes a esto. Yeah.
a few basic things, everyone. En unas cosas muy básicas, le digo a todos. Yeah. Let's talk a little bit about this. Vamos a hablar un poquito más de esto. For I've gathered you here and you've been kind enough to respond. Porque yo te he traído aquí y tú has sido muy amable para responder. Our time together with this focus will be highly transformative for you. Nuestro tiempo junto va a ser altamente transformado. Yeah. I will make it clear to you that I am who I am. Voy a dejarte bien claro que yo soy quien yo soy. Yet it is not so much about me, but it is about the evolution of the earth, everyone. Realmente no es mucho sobre mí, sino sobre la evolución. Les digo a todos. Happily do I fulfill my part to play. Y felizmente yo lleno la parte que me toca a mí hacer. But I now come forth in this incarnation to help you play your part. Y ahora yo vengo en esta encarnación a enseñarte a ti cuál realmente es tu parte. Yeah. Yet you must have the right understanding of God's vision. Pero tú debes tener el entendimiento correcto de cuál es la visión de Dios. Understanding what's required of each human being. Entendiendo lo que es necesario para cada ser humano. That understanding allows you to become a receptacle for the infinite. Ese entendimiento te permite a ti convertirte en un receptáculo. In our association together. En nuestra asociación en conjunto. And as you allow yourself to transmute your fears and your doubts and insecurity. A medida que le permitas a ti mismo transformar tus dudas y tus inseguridades. You will be expanding the possibilities for you to receive a greater portion of that life. Tú vas a estar expandiendo las posibilidades de expandir una gran porción de esto. De recibir una gran porción. Gracias. You will be allowing me to clarify to you my original teachings from the past. Y tú me vas a permitir a mí enseñarte mi enseñanza que realmente he enseñado desde el pasado. Yet, I tell you today, I tell you this once again. Pero te digo esto una vez más. As you expand into your own Christhood, a medida que tú te expandes en tu propia cristianidad o cristianidad. And as you let go of the human tendency to want to take credit, y dejas ir las tendencias humanas, el cual quiere siempre tener créditos. Of the desire to be recognized and acknowledged. Y dejas ir el deseo de tener reconocimiento.
as you give yourself into acknowledging and worshiping the Lord thy God with all your heart. Y a medida que tú te des la oportunidad de adorar al Dios, nuestro Padre, con todo tu corazón, you will be preparing a place to truly receive. entonces de esta forma tú realmente vas a estar preparando un lugar para recibir. You will be expanding into more consciousness of the totality of us. Tú vas a ser más expandido hacia la totalidad de nosotros. You will know this by experience. Tú vas a notar esto a través de las experiencias. If you seek to follow in the way that I'm showing you how to approach your life. Y si tú buscas seguir la forma como yo te enseño a acercarte a la vida. Yeah. If you truly open yourself to learn of my way, the Father will supply you. Y si tú realmente buscas la forma de suplir mi camino, el Padre te va a ayudar. Yeah. In the midst of the Christian and Catholic community waiting for some vision that they have conjured up. En el mix del cristiano y católico que... What do you say, Michael, about that? No, you need to stay with me, Pimply. When it comes, it comes. I don't sit and hold it. Okay, sorry. Carlos? I'm sorry because I lost also. Okay. Yes. Thank you. As you open to the realization of God's supremacy, a medida que tú te abras a la supremacía de Dios. I go slower for you. Thank you. You will feel the obligation to serve that supremacy. Tú vas a sentir la obligación de realmente servirle a esa supremacía de Dios. And you will feel it unconditionally, the joy in that service. Y vas a sentirlo de forma incondicional, ese servicio. Yeah. I tell you, everyone, there is the parenthood of God. Y yo les digo a todos, realmente existe la paternidad de Dios. There is a center and a fountainhead source to all life. Que realmente existe una fuente y una paternidad y un centro de todas las vidas. To all of life, not lives, to all of life, the one life. Para toda la vida. Para toda vida. Carlos, can you take over? I'm just, Yes, getting tired. Yes. Thank you. Thank you, Pimply. Beautiful. You're welcome. Thank you, Mike. Yeah. As you learn to acknowledge and give adoration to that fountainhead. A medida que tú aprendes a reconocer y adorar a esa fuente, el manantial de la fuente. And as you allow the fountainhead of God to reach you through its circuitry. Y a medida que tú permites que el manantial de la fuente de Dios te alcance a través de sus circuitos, the way that Trinity reaches you is through essentially three ways. La manera en que esa Trinidad te alcanza es esencialmente de tres maneras. The Father, He lives in you, in your midst.
El Padre que vive en ti, en tu medio. The Mother Spirit is all-pervading, omnipresent in our universe. El Espíritu de la Madre todo lo permea y es omnipresente. My own Spirit Comforter is surrounding you and interpenetrating your field of life. Mi propio Espíritu Consolador los rodea e interpenetra vuestros campos de vida. Through our association within the global village, a través de nuestra asociación dentro del Global Village, I will gradually help you to connect into that circuitry of God's love and intelligence. Yo gradualmente les voy a ayudar a que se conecten dentro de ese circuito o los circuitos de luz y vida. But it is essential that each of you take to heart the first precept of our college together. Pero es esencial para todos y para cada uno que tomen desde el corazón el mandato que está en latín ad majorem Dei gloriam y en inglés the greater glory unto God. En español, a la mayor gloria de Dios. Yeah. What I've always showed humanity and what I've come again to make clear to you. Lo que yo siempre he mostrado a la humanidad y lo que nuevamente vengo a mostrarles claramente a cada uno. Is the difference between you using God to further your agenda. Y es la diferencia entre que tú uses a Dios después de que tú llenes tu propia agenda. Versus my teaching, which is you giving yourself to the infinite God for him to use you. Y versus mis enseñanzas, que es que tú te entregues a Dios para que Él haga uso de ti. As you open to serve his way. A medida que tú puedas, que te abras a servir en la manera que Él quiere o necesita. You allow his kingdom to expand. Tú permites que su reino se expanda. His order. Su orden. His harmony. Armonía. His justice, right? Yeah. Many things. Su amor. All of the problems within the world, civilization, that you bear witness to. Todos los problemas que ocurren, de los cuales son testigos en esta civilización mundial, is the direct result of attempting to usurp the power of God. Y es el resultado directo de atentar, usurpar el poder de Dios. As you seek to use God to further your end. A medida que ustedes buscan a Dios para que Él llene vuestras metas. You are working and living backward from most all of the universes. Ustedes están trabajando y viviendo como en contra o atrasados con respecto al resto del universo, de los universos. But as you learn how to give yourself to God's presence and his will, pero a medida que ustedes aprenden a entregarse a
a Dios en en vuestra voluntad y amor. I lost my... Well, which part, Carlos? No, Which part? Solamente la última parte. Okay. Yeah, it's all right. As you learn to conduct yourself into God's will, a medida que ustedes aprenden a conducirse ustedes mismos dentro de la voluntad de Dios, you purify and transform yourself into an island of His own divinity. Ustedes se purifican, se transforman a sí mismos en una isla de pureza e iluminación. Mm-hmm. You walk in the world, but not of the world mentality. Ustedes caminan en el mundo, pero no con la mentalidad del mundo. Mm-hmm. Those who are struggling through the traditional religious platforms, aquellos que están luchando respecto a las plataformas tradicionales de las diferentes religiones, they are entered into that relationship, generally speaking, ellos entran en esa relación hablando de forma general, believing that they know what God wants of them. Creyendo que ellos saben lo que Dios quiere de ellos. They say, Father, Jesus, here's what I need from you. Ellos dicen, Jesus or Father, o Padre, esto es lo que yo necesito de ti. And yet I ask you to do it differently. Y yo, sin embargo, les pido que lo hagan de manera diferente. To put aside your preconceptions and opinion. Que dejen de lado los preconceptos y vuestras opiniones. About my own eternal person, about the Trinity, all these things. Acerca de mi propia persona eterna, acerca de la Trinidad y de todos estos aspectos o cosas. And you begin to simply open up to what is being given to you today during this incarnation. Y ustedes simplemente se abren a recibir de lo que se les ha dado, por ejemplo, hoy en esta encarnación. In just that way, you will build your discernment, everyone. De esa manera, ustedes van a construir su discernimiento, cada uno. I have a plan for you, for humanity, which I am seeking to implement right now. Yo tengo un plan para ustedes y para la humanidad, el cual yo estoy viendo de implementarlo ahora mismo. In order to implement that plan, there's a few things that are necessary on the part of human beings. Para poder implementar ese plan, hay algunas cosas que deben ser implementadas por parte de los seres humanos. That first thing is absolute respect for the life of God in you that doeth all things. Y la primera cosa es el respeto por la vida de Dios en cada uno y en todas las cosas. I know of your hearts. I know of your devotion.
Yo sé o conozco vuestros corazones y vuestra devoción. And I tell you, it is necessary to deliver into that respect all things. Y yo les digo que es necesario entregar dentro de ese respeto todas las cosas. As I begin to prepare you, a medida que yo comienzo a prepararlos, as a messenger of the kingdom's expansion, como mensajero de la expansión del reino, we will get to know each other better. Vamos a llegar a conocernos unos a otros mejor. I open my door to you who truly desire to serve. Yo abro mis puertas para ustedes, los que realmente quieren servir. Yeah. And through that service, you will advance yourself in your own universe career. Y a través de ese servicio, ustedes van a avanzarse a ustedes mismos en su propia carrera universal. Mm-hmm. What does it mean to respect the life of God? What am I saying? ¿Qué significa, o que lo que yo estoy diciendo, de respetar la vida de Dios? Mm-hmm. What do I really mean here? ¿Qué es lo que yo realmente quiero significar aquí? Mm-hmm. Throughout your lifetimes, a través de vuestras vidas, you have been using the life of God, his energy, and that's the right thing. Ustedes han usado la energía de la vida de Dios, y eso es algo correcto. There's no other energy to use. No hay otra energía que tenga que ser usada. You've been learning through that use. Ustedes han estado aprendiendo a través del uso de esa energía. Uh-huh. You've been learning about your creative nature as a child of God. Ustedes han estado aprendiendo acerca de vuestra naturaleza creativa como niños de Dios. And I am here at this time to make the child into the son and the daughter. Y yo estoy aquí en este tiempo para hacer que los niños se vuelvan hijos e hijas del Dios. Yes, but a child doesn't have responsibility. It doesn't know any better. Pero un niño no tiene responsabilidad, no conoce de otra forma mejor. It doesn't know how to be in relationship. No sabe cómo estar en relación con el Padre, con la Trinidad. A child is self-centered and only concerned with its own needs. Y un niño es autocentrado en sí mismo y solo le preocupa sus propias necesidades. He or she doesn't understand how to be in relationship to the brotherhood and sisterhood of life. Y él o ella no saben cómo estar en relación con la hermandad de la vida. A child does not understand its own nature. They're still developing. Un niño no entiende su propia naturaleza. I lost the last one. They're still developing. Todavía se está desarrollando. And I'm hoping that many of humanity will come forward to develop into sons and daughters. Y yo espero que muchos de la humanidad vengan para desarrollarse como hijos e hijas del Padre. Yeah. Those of you who have been walking with me for a few years, you're understanding what's going on now. Y muchos de ustedes que han estado caminando conmigo por algunos años están pudiendo entender lo que pasa ahora. You are
experiencing directly the maturity into that sonship and daughtership. Y ustedes están experimentando directamente esa madurez hacia volverse hijos e hijas de Dios. Yes, but the rebellious child only delays their own maturity. Pero el niño rebelde solamente retrasa su propia madurez. Mm-hmm. As you enter into this respect for your own God life, a medida que ustedes entran en ese respeto por vuestra propia vida de Dios, mm-hmm, you then must deeply give recognition. Entonces, profundamente dar reconocimiento a esa vida. In that recognition, you grow in your relationship to that life of God individualized in you. En ese reconocimiento, ustedes van creciendo con respecto a la relación de vuestra vida individualizada de Dios en cada uno. Mm-hmm. Just like in human-to-human relationships. Así como las relaciones de ser humano a ser humano. Yes. To build in that closeness with another person. Para construir en esa cercanía con la otra persona. You must develop respect for them. Ustedes tienen que desarrollar el respeto por ellos. You must recognize them. Ustedes deben reconocerlos a ellos. They need to recognize you. Ellos necesitan también reconocerte o a ti o a ustedes. As below, so is it above. Así como es abajo, es arriba. Mm-hmm. The relationship with the infinity of God hath similar qualities. La relación con la infinitud de Dios tiene cualidades similares. Yeah. The third thing I want to share with you is that responsibility in the one life of God. La tercera cosa que quiero compartir con ustedes es esa responsabilidad por esa vida una de Dios. Yeah. Carlos, you're getting a little tired. We can maybe someone else. Yes, but I just want so in the chat someone wrote something. Okay. Okay. Yes, Darlene, seems we are yes. Universal unifying language. Yes. Nosotros estamos aprendiendo un lenguaje unificador universal. Mm-hmm. At first glance, you say respect. Oh, I have respect for God. I recognize, I have responsibility. But there are deeper actualizations of these universal themes. Cuando hay a primera vista, digamos, ustedes pueden decir, yo tengo respeto por la vida de Dios, pero en estos puntos hay un approach, un acercamiento más profundo en estos temas que de a poco vamos a ir entendiendo. Yeah. So yes, Darlene, I appreciate that you're following
that you're thinking about this. It's beautiful. Yes, Darlene, yo pienso, es hermoso lo que tú estás pensando y te sigo. Mm-hmm. As you allow yourself to enter more deeply, a medida que ustedes se permiten entrar más profundamente, you develop consciousness. Ustedes desarrollan la conciencia. God's life is this creative consciousness. La vida de Dios es esta conciencia creativa. And much more. Y mucho más. Yet as you blend with that life, y sin embargo, a medida que ustedes se mezclan con esa vida, and as you allow that life to fill your field of life, your personal life, y a medida que ustedes permiten que esa vida llene vuestro campo de vida, you expand that life. Ustedes expanden esa vida. You expand that kingdom of life. Ustedes expanden ese reino de vida. You begin to embody more of that life because ustedes comienzan a encarnar más de esa vida porque that life needs a place within the individual with certain skills intact. Porque esa vida necesita un lugar dentro del individuo con determinadas habilidades intactas. Mm-hmm. What does that mean for some of you? Respect for the life of God. ¿Qué significa para algunos de ustedes este concepto del respeto por la vida de Dios? What does that mean for you, respecting? ¿Qué significa para ustedes el respetar? For Inga is saying, do unto others. Okay. Honor. Do unto others. Yes, right. Honor. Mm-hmm. Let's look very closely. The life of God is your life. Vamos a mirar más cerca. La vida de Dios es vuestra vida. That life is everywhere present. Y esa vida está presente en todos lados. That life is God's substance. Esa vida es la sustancia de Dios. It is the only substance. Es la única sustancia. And as you learn your creative nature, y a medida que ustedes aprenden acerca de vuestra naturaleza creativa, as you learn the right use of your mind and your will, a medida que ustedes aprenden el correcto uso de vuestra mente, vuestra voluntad, you begin to respect that life as you create everything in alignment with that life. Ustedes comienzan a respetar a esa vida porque ustedes crean en alineación con esa misma vida. Okay. Yes, and Elise, I believe you mean to love unconditionally that life. Sí, Elise, yo entiendo que es lo que tú dices, amar incondicionalmente a esa vida. Yes. Mm-hmm. To give all credit to the one life of God.
y darle todo el crédito a esa vida una de Dios. In this way, you build relationship, everyone. De esta manera, ustedes construyen una relación. Mm-hmm. Okay, shall I translate that, Michael? I will put this in, and maybe Manuel will be kind enough. Okay. Yeah. Va a poner esto en inglés y seguramente que Manuel va a cambiar esto, va a traducir al castellano, lo va a poner ahí. Okay. So Joanna here, she says, recognize that life of God lives in me and moves me, giving all credit and adoration, but recognizing that the same life of God is in others too. Okay. Dice Joanna que reconociendo que la vida de Dios me mueve a mí y al mismo tiempo reconocer que esa vida está en todos los demás. Joanna, can you help me to translate because I need to do something? Or someone. Yes. Just a second, just give me a minute to get my charger. It's okay. Okay. Horacio. Yeah. We wait a moment. Yes, I want to go to Horacio. Yes. Can you read that, Carlos? Yes, in Spanish. Uh-huh. Dice Horacio, comienzo por respetar mi cuerpo físico, que es su templo. Respetar tu energía creando pensamientos correctos, respetando a mi prójimo y a toda vida donde él también está. Horacio is saying, I begin to respect my own physical body, which is its temple. I respect the energy, creating right thoughts, and I respect my neighbor, my prójimo, I don't remember in English, my neighbor, and all life, which he is also there in every life. Yes, beautiful. Beautiful, Horacio. And thank you, Manuel, for translating what's on the screen here. Manuel, por traducir eso. Alicia Kodak es recibir la vida de Dios y hacer solo su voluntad. Receiving the life and only do His will. Okay. And let's talk a little bit about that, His will. Y vamos a hablar un poco más. Sorry, Carlitos. I'm back. Okay. I'm coming back. Vamos a hablar un poco más acerca de eso, su voluntad. Yeah. Ana Maria, she says, hacer la voluntad del Padre, to do the will of the Father. And we're going to talk about how to do that will. Everything here is about how to do God's will in your life. Vamos a hablar acerca de eso. Cómo hacer su voluntad. Todo aquí tiene que ver con eso. Cómo hacer la voluntad de Dios. If the majority of the race, si la mayoría de la raza were seeking to do God's will, estuviese buscando hacer la voluntad de Dios, it would begin to cause to evaporate. Eso comenzaría a causar la evaporación. To evaporate, to disappear, right? Yes. All the corruption, all the criminality, the immorality. Toda la corrupción, toda la criminalidad, toda la maldad. It could not stay in the place of that new human consciousness. Eso no podría permanecer en el lugar donde está esa nueva conciencia humana. These ideas that I'm talking to you of, estas ideas de las cuales yo estoy hablando con ustedes,
You have seen these words 100 times. Ustedes han visto estas palabras 100 veces. But I have the power, the capability through the infinite. Pero yo tengo el poder y la capacidad a través del infinito. To make these things come alive in you. Para hacer que estas cosas cobren vida en ustedes. That you develop a new understanding for these things. Para que ustedes desarrollen un nuevo entendimiento de estas cosas. That others in your sphere of influence y de que otros en su esfera de influencia begin to feel that change in you. Comiencen a sentir esos cambios en ustedes. Without you having to say one word. Sin que ustedes tengan que decir ni una palabra. All the humanity is starving for order and harmony. Toda la humanidad está hambrienta por orden y armonía. For justice. Por justicia. For love and mercy. Por amor y misericordia. For all of those God qualities. Por todas esas cualidades de Dios. Mm-hmm. The universal Father in advancing you towards him. El Padre universal, con el fin de avanzarlos a ustedes hacia él. He seeks to create order in your personal world and in the greater world around you. Él busca crear orden en su mundo personal y en el mundo alrededor de ustedes. Uh-huh. As we work together with some of these themes, a medida que trabajamos juntos con todos estos temas, with the intention that you are becoming an island of illumination in behalf of the Father. Con la intención de que ustedes se conviertan en islas de iluminación en el nombre del Padre. That you are coming forward for the Almighty God to use you. Que ustedes están viniendo al frente para que el Todopoderoso Dios haga uso de ustedes. That you're willing to work with me together in these ways. Y que ustedes estén dispuestos a trabajar conmigo juntos de esta manera. Yes. Your doubt and your fear may arise. Sus miedos y sus dudas deben elevarse, salir. But to truly become my shepherd of the planet. Pero para que realmente se conviertan en mis pastores del planeta. You must see that your fear and doubt serves no purpose. Ustedes deben ver que sus miedos y sus dudas no sirven propósito alguno. That you must transmute those things in order to become an island of his illumination, everyone. De que ustedes deben transmutar esas cosas con el fin de que se conviertan en islas de iluminación, todos. Yes. Mm-hmm. Some of you are still writing. Good. Let's read. Joanna, can you see that? Alicia Codas. Well, yes, recibir la vida de Dios. Can you read and we'll work with that? Let me see where we are. Set. Uh-huh. Alicia Codas. Yeah. Uh-huh. Recibir la vida de Dios y hacer solo su voluntad. To receive the life of God and do only his will. Why do only his will, I say? ¿Por qué solo su voluntad, digo yo? Only solo. The universe, only the parenthood of God, let's say. Solo la paternidad de Dios, digamos, shall transform you. Os transformará.
For I don't stand in between that and you. Porque yo me mantengo en el medio de ello y ustedes. But the spirit that I am is like a midwife, a conductor. Pero el espíritu que yo soy es como un conductor. That life does come through the mother and I. Esa vida que viene de la madre y yo. And I am given the task to make of you receptacles for more of that life. Y yo estoy dando herramientas de Perdón, Joana, a mí me están dando. A mí me están dando la tarea. Tarea. Yes. Dilo completo, por favor, disculpa. Que yo no entendí, solamente me concentré, Joana, sorry. I come forward to make you a greater receptacle of that life. Yo vengo al frente para hacerlos a ustedes los más grandiosos receptivos de esa vida. I do have an agenda. Yo realmente tengo una agenda. It is to further advance all creatures within this universal kingdom. Es para realmente avanzar aún más a todas las criaturas de los reinos. I hold your highest interest in my mind. Yo sostengo sus más altos intereses en mi mente. The Father overflows in me that mercy and understanding. El Padre desborda en mí esa misericordia y sabiduría. I encourage each to make use of what's being offered. Yo les motivo a ustedes a hacer uso de lo que les está siendo ofrecido. You must be willing to deliver to the life of God in you. Ustedes deben estar dispuestos a entregar a la vida de Dios en ustedes. All your disorder. Todo su desorden. Even that which you cannot see. Incluso aquel que ustedes no pueden ver. All disharmony. Toda desarmonía. For I'm going to be helping you transmute these things into the Father's intention. Porque yo estaré aquí ayudándolos a transmutar esas cosas hacia la intención del Padre. All those injustices that you feel took place for you. Todas esas injusticias que ustedes sienten en contra de ustedes. And all the injustice that you see in the world, the apparent injustice. Y todas las injusticias que ustedes ven en el mundo, esas aparentes injusticias. I tell you, it is just a momentary appearance of injustice. Yo les digo que todo eso es solo una apariencia momentánea de injusticia. Because the Father's will eventually conquers all other agendas. Porque la voluntad de Dios eventualmente conquistará todas las agendas. All those places where you lack love. Todos esos lugares donde hay falta de amor. Where you seek love in outside places away from your direct connection to God. Y aquellos lugares donde ustedes buscan amor afuera y no adentro directamente en su relación con Dios. You will be learning to go directly to receive love directly from the Father. Ustedes estarán aprendiendo cómo ir a recibir amor directamente del Padre. To the degree that you remain a child of God. Al grado. Yes. Al grado. Ustedes permanezcan como un niño de Dios. Gracias, Calito. And you hesitate to grow up into that son and daughter. Y cuando ustedes dudan acerca de
crecer como esos hijos e hijas, to the degree you resist that evolutionary growth, al grado que ustedes se resistan a ese crecimiento evolutivo, you remain a slave to outer seeking. Ustedes permanecen siendo esclavos de una búsqueda externa. And I intend to make you sovereign sons and daughters. Y yo tengo la intención de hacerlos soberanos, hijos e hijas. You will walk in the world. Ustedes caminarán en el mundo. Until it's your time for completion. Hasta que sea el tiempo de vuestra finalización. De finalización. But you will be gradually raised into your own Christhood beyond the vibration of the world. Pero ustedes estarán siendo elevados más alto, incluso más allá de las vibraciones del mundo. I tell you, every individual in their right mind is seeking the same. Yo les digo, todo individuo en su propia mente está buscando lo mismo. Sovereignty. Soberanía. Yes. You are no longer slaves in bondage to the density and the world mind. Ustedes no serán más esclavos dentro de los límites de la densidad de la mente. But you are becoming Christs in your own right. Pero ustedes se estarán convirtiendo en Cristos en su propio derecho. Sovereignty within the presence of God's life. Soberanía hacia la presencia de la vida de Dios. Only the infinite. Solo el infinito. Has the power to do this for each individual. Tiene el poder de hacer esto para cada individuo. Yes. And it begins with these 6 precepts. Y comienza con estos 6 preceptos. Let me bring this here. Oh, Señor. Yeah. To be an island of illumination. Para ser una isla de iluminación. Is to become sovereign in your own God life. Es para convertirse en soberanos de su propia vida de Dios. Why do I want this for you? ¿Por qué yo quiero esto para ustedes? Because I know that is what you seek and you are ready for. Porque yo sé que eso es lo que ustedes están buscando y para lo que ya están listos. Because I am the totality of that, which includes everyone. Porque yo soy la totalidad de ello, que los incluye a todos y cada uno. And so who am I? Y así, ¿quién soy? And who are you? ¿Y quiénes son ustedes? Do we not share that one supremacy of God's life? ¿No compartimos acaso la supremacía de la vida de Dios? That was a question. Eso fue una pregunta. Yes. Claro. Yes. Of course, we share that one supremacy. Por supuesto que compartimos esa supremacía una de Dios. And I seek to raise you into that sovereignty. Y yo busco elevarlos hacia esa soberanía. I would love to have 1 billion islands of illumination upon this world. Yo quisiera tener 1 billón, right? de islas de iluminación en el mundo. And over the next 3 millennium that may take place. Sobre los próximos 3 milenios que tomarán lugar. But we are at the very beginning. Pero estamos apenas en el principio.
and you are coming forward out of the race of humanity. Y ustedes están viniendo al frente, fuera de la raza de la humanidad. Because you, through your lifetimes, have made yourself ready. Porque ustedes a través de sus muchas vidas se han hecho a sí mismos listos. But there is more to do. Pero hay más por hacer. For the will of heaven desires that the planet Earth be reconnected into the rest of the galaxy. Porque la voluntad de Dios desea que la Tierra sea reconectada con el resto de la galaxia. So you must first be here in this global village for your own transformation. Así que ustedes deben estar primero aquí en este Global Village para su propia transformación. To eventually serve as a world server. Para eventualmente servir como un servidor mundial. To become an island of illumination and revelation. Para convertirse en una isla de iluminación y revelación. Questions, everyone? I want to know your thoughts. I want to know your feelings, if you're willing. Preguntas, si las tienen, quiero saber sus pensamientos, quiero saber sus sentimientos, si ustedes los tienen y quieren compartir. Here's John writing. To do the will of God, can you explain more of that? Yes. Yes. Para hacer la voluntad de Dios, ¿puedes explicarme más de eso? And then there's another question, maybe. No, Alicia, I'm very happy to be here. Yeah. The majority of human beings La mayoría de los seres humanos are overly concerned with themselves. Está mayormente preocupada por sí mismos. They have not learned how to transcend all of that insecurity. Ellos aún no han aprendido cómo trascender toda esa inseguridad. They have not learned how to reach for something higher. Ellos aún no han aprendido cómo alcanzar y buscar por algo más elevado. For it does take faith and trust. Porque para ello deben tener fe y confianza. But that reaching, it creates a few things in the individual. Pero esa búsqueda crea unas pocas cosas dentro del individuo. All of the world is driven by insecurity, everyone. Todo el mundo está siendo conducido por la inseguridad. Right? Uncertainty. Y la falta de certeza, incertidumbre. And because of that, people, governments, which are people, they feel unsafe.
Y por eso los gobiernos y las personas se sienten inseguros. And that feeling of being unsafe causes many ripples. Y ese sentimiento de sentirse inseguro causa muchas, ¿cómo se dice, Carlos? Me olvidé la palabra. Efecto de onda. Efectos, ondas, eso, ondas. Okay, gracias. Yeah. The Father simply desires to stabilize all of life. El Padre simplemente desea estabilizar toda la vida. Yet there are those upon the planet that love instability. Sin embargo, hay aquellos sobre la tierra que aman la inestabilidad. It provideth opportunity for them to exploit that instability. Le provee a ellos esa oportunidad para explotar la inestabilidad. Explorar. To exploit, right? Ah, yo sí, explotar. Explotar. Yeah. Yeah. Sorry. In your personal consciousness, en sus conciencias personales, until you enter more fully into God's will, hasta que ustedes logren entrar más plenamente en la voluntad de Dios, you can be exploited. Ustedes pueden ser explotados. Your mind can be steered into certain directions. Su mente puede ser batida hacia ciertas direcciones. Right? But as you place yourself within God's will more and more, pero a medida que ustedes ponen su mente en la voluntad de Dios más y más, as you decide to take no credit for all the good, the beautiful, and true, a medida que ustedes desean menos y menos tomar crédito por toda la belleza y la verdad, as you focus your heart and your attention into that Father life, a medida que ustedes enfocan su atención hacia esa vida de Dios, you are announcing to creation, ustedes estarán anunciando a la creación, that you are ready to become an island of God's illumination. De que ustedes están listos para convertirse en una isla de iluminación de Dios. Certainly, human beings have tried it every other way. Ciertamente la humanidad habrá probado muchos otros caminos. And it leads to disorder and chaos. Y eso conduce a desorden y caos. Those who seek to inflict upon the race instability. I'm not sure about. Lo que buscan infligir sobre la raza la inestabilidad. Through all of the systems of the world. A través de todos los sistemas del mundo. The political system, the money system, education. El sistema político, monetario, educativo. They have not yet understood the benevolence. Ellos aún no han entendido la benevolencia. They knoweth not the better way. Ellos no conocen el mejor camino. They are immersed in their own agenda. Ellos están inmersos en su propia agenda. In order for me to ordain you into that sovereign shepherd, that island of illumination, con el fin de que yo pueda
ordenarlos a ustedes como estos pastores soberanos, como islas de iluminación. You must earn your way. Ustedes deben ganar su camino. It will cost you. Eso les costará. But not with a penny. Un Pero no centavo. un centavo. But with your full dedication. Pero sí su full dedicación. Your respect for the life of God in you and which you are using. Su respeto por la vida de Dios en ustedes y cómo están haciendo uso de ella. For that light and the life of the Father. Porque es esa la vida y la luz del Padre. You must give all recognition to that life. Ustedes deben dar todo reconocimiento a esa vida. Oh, those individuals who are willing to go the distance. O esos individuos que están dispuestos a irse distantes. The rewards are truly unknown to humanity. Carlos? El premio, la recompensa es realmente desconocida para la humanidad. Yes. You must learn to take responsibility in that one life of God. Ustedes deben aprender a tomar responsabilidad por esa vida una de Dios. As I prepare you to go further with me. Joanna, you still here? A medida que yo les preparo para que vayan hacia adelante conmigo. All that is not of order will arise in you. Todo lo que no está en orden surgirá en ustedes. Aparecerá. All that is unloving will appear in your awareness. Todo lo que es desamor aparecerá en ustedes. In our association, I will help you transform these things. En nuestra asociación, yo los voy a ayudar a transformar estas cosas. I take a risk here. Yo estoy tomando un riesgo aquí. My time, my energy. Mi tiempo, mi energía. Maybe you cannot follow through. Tal vez ustedes no puedan seguir la verdad verdaderamente. At the first sign of disorder, you will run away. Tal vez en la primera señal de desorden ustedes van a salir corriendo. And I will have to let you go. Y yo tendré que dejarlos ir. For you have the right in your free will. Porque ustedes tienen ese derecho en su libre albedrío. The fourth precept is revealing that one life. El cuarto precepto es la revelación de esa vida una de Dios. You must be willing to face the darkness in you, those parts of you that are not aware. Ustedes deben estar dispuestos a confrontar la oscuridad en ustedes, esas partes de ustedes de las que no son conscientes. And you must turn the other cheek. Y ustedes deben voltear, Carlos, ¿cómo traduzco eso? Sí. What was that, Carlos? We missed it. I missed it. Voltear, como tú dijiste, Joana, la otra mejilla, dar la otra mejilla. La otra mejilla. Gracias, Carlito. Ustedes deben voltear la mejilla. In turning the other cheek, al voltear la otra mejilla, you are separating the wheat from the chaff. Ustedes estarán separando la paja. Me fue la palabra. El trigo de la paja. Gracias. Yes, you're looking at both the pure life in you.
Si ustedes están buscando a ambos la pura vida de Dios en ustedes, and also the impurities which need to be transformed, pero también las impurezas que necesitan ser transformadas. are you willing to go the distance? ¿Están ustedes dispuestos a ir a la distancia? To sow and to reap and then to re-sow into light. A sembrar y, cosechar, y luego a resembrar en la vida. Sembrar, cosechar y luego resembrar en la vida. Sí. Yes. For there are energies in each of you that need transformation. Porque esas son energías en ustedes que necesitan transformación. Portions of your energy that are not in God's order just yet. Porciones en ustedes que no están en el orden de Dios todavía. By agreeing to hold my hand to prepare you for your service, mediante su estar de acuerdo con sostener mi mano para ayudarlos, to help you, en vuestro servicio, en su servicio. You are agreeing to allow me to bring forward those things in you which you didn't know were there. Ustedes están de acuerdo en que yo los ayude a traer a su conciencia las cosas que están dentro de ustedes que deben ser transformadas. To establish those islands of God's presence. Para establecer esas islas en la presencia de Dios. To further reveal the one life. Para revelar aún más la vida una. To expand your receptivity of that one. Para expandir vuestra receptividad. That you can enter into that sonship and daughtership. Para que ustedes puedan entrar en esa hermandad. And for the moment that you do this silently and quietly in your own space. Y por el momento ustedes lo hacen en silencio y tranquilamente en su propio lugar donde están. That we have a purpose together. Que nosotros tenemos un propósito juntos. To align you into your own sovereignty. Para alinearlos hacia su propia soberanía. To allow you to serve with me upon the earth. Para ayudarlos a servir conmigo sobre la tierra. To honor our association together. Para honrar nuestra asociación juntos. To give all credit and glory unto God himself. Para dar todo crédito y gloria hacia el mismo Dios. Sandra is saying, I'm understanding more about the hunger for more and all the concepts. Beautiful, Sandra. Yes. Joanna, Carlos? Yes. Play, Michael. Where is it? I'm looking. Sorry. Chat. Joanna. Yes, the chat. There is a question from I'm understanding more about the hunger for more. Estoy entendiendo más acerca del hambre por más y todos los conceptos. Yes. Leslie, yes, I am, and has been the most amazing journey of my life. Sí, lo estoy, y ha sido el más maravilloso viaje de mi vida. Yeah. Can you see above that, Yes. Joanna, from Ana Maria?
Can you read? I'm not going to disappoint you, my master. I trust you, and I know that we will do it with the help of the Father. No te defraudaré, maestro. Confío en que lo haremos con la ayuda del Padre. Yeah. We do it together. Lo haremos juntos. Uh-huh. And Sergio, can you read that? Yes. ¿Cómo discernir de la manera correcta para realmente hacer la voluntad del Padre y no la de mi mente? How can I discern the right way to really do the will of the Father and not from my mind? Uh-huh. The will of the Father is for you to perfect yourself into these things. La voluntad del Padre es para ti, para perfeccionar estas cosas. Yeah, don't worry about your outer world decisions, whether it's in alignment or not. You will not know. No te preocupes si las decisiones, por tus decisiones externas, del mundo externas, si sabes si son correctas o no. Yes. After a period of your transformation, when you stabilize in these things, luego de un periodo de tu transformación, cuando estés estabilizando estas cosas, you will only have one decision. Tú solo tendrás una decisión. Yes. Right now you have a few people inside of you. En este momento tú tienes algunas personas dentro de ti. Yes, you have a few voices. Sí, tienes unas pocas voces adentro. As you come into God's will, a medida que tú vienes hacia la voluntad del Padre, by delivering your disorder and your disharmony, mediante entregar tu desarmonía y tu desorden, then you will know. Entonces lo sabrás. Now, Sergio, you must transmute the procrastination. Ahora, Sergio, tú debes transmutar la procrastinación. Yes. God's will is for you to expand his kingdom. Dios, la voluntad de Dios es para ti, para expandir su reino. His kingdom is his life. Su reino es su vida. His kingdom is his order and harmony throughout creation. Su reino es su orden y armonía a lo largo de la creación. Now, each of you cannot force that upon the world. Ahora, cada uno, les digo, ustedes no pueden forzar eso sobre el mundo. Each individual must wholeheartedly choose. Cada individuo debe fuertemente elegir, firmemente elegir. What you do have control over is your own evolution right now. Sobre lo que ustedes tienen control es su propia evolución ahora. Yeah. Yes, Inga. There are billions waiting for the Earth and planets similar. Sí, Inga, hay billones esperando por la planeta, por la Tierra. Para entrar el reino de Dios. To establish that order, that harmony, these things and more, right? Para establecer esa estabilidad, ese orden y todas estas cosas. Yes, I'm telling you again, some of you. Y sí, les digo de nuevo a algunos de ustedes. Stop focusing on the world of appearance which appears unjust. Dejen de enfocarse en el mundo de las apariencias que aparenta ser injusto. You think that as you focus on it and bring these problems to people's awareness, ustedes piensan que poniendo su atención en eso y trayendo eso a la conciencia de la gente,
that you're doing something good. Con eso ustedes están haciendo algo bueno. No, you're bringing everyone's creative power to focus on the injustice. Ustedes en realidad están trayendo un poder creativo a enfocarse sobre esa injusticia. Yes, some of you have become so addicted to focusing upon what's wrong. Sí, muchos de ustedes han estado cometiendo el error de enfocarse en aquello que es incorrecto. And you are amplifying that wrong. Y ustedes han estado amplificando ese error. You must begin to amplify what's right. Ustedes deben comenzar a amplificar lo que es correcto. When you are focusing upon the injustice out there in the world, cuando ustedes se están enfocando en las injusticias allá afuera en el mundo, you are being tricked. Ustedes están siendo, ¿cómo digo eso? ¿Cómo truco. Engañados. Sí, pero engañados, sí, porque no se puede ser engañados. Those who want to perpetuate the instability and the insecurity of the world. Aquellos que están intentando, did you say protect? To perpetuate. Yes. Perpetuar. Perpetuar la injusticia del mundo. No, you're imagining, Joanna. The instability and the insecurity. Que están perpetuando la inestabilidad y la inseguridad. They're hoping that you pick up some of those visual images and you send them to 1 million people. Ellos están esperando que ustedes seleccionen, agarren unas de esas imágenes y las manden a otras personas. Do you not understand that what you focus on grows? Ustedes no entienden que aquello en lo que ustedes se enfocan crece. Give the darkness none of your energy. No le den a la oscuridad nada de su energía. Amplify the light and the love of God. Amplifiquen la luz y el amor de Dios. Yes, don't expect people to be able to transform by the one sentence you put out. No esperen que las personas se transformen por alguna oración que ustedes distribuyan. But amplify God's order and harmony. Pero amplifiquen el orden y armonía de Dios. Those of you who are overly concerned with yourself, aquellos de ustedes que están mayoritariamente preocupados por ustedes mismos, I cannot ordain you at some point. Yo no puedo ordenarlos hasta cierto punto. Those of you who are focusing upon the injustice, your ordination must wait. Y aquellos de ustedes que se están enfocando en las injusticias, su ordenación deberá esperar. I cannot amplify your consciousness if you're going to focus on destruction. Yo no puedo amplificar su conciencia si ustedes van y se enfocan en lo destrucción. Yes. Now, the injustice that you cannot stand looking at. Ahora, las injusticias que ustedes no pueden permanecer mirando. That you judge and you hate. Aquellas que ustedes odian y juzgan. The cause of your hate is not out there in the world. La causa de su odio no está fuera, allá en el mundo. It is you hating and judging your own imperfection. Es ustedes mismos odiando y juzgando su propia imperfección. You must come to terms with that.
Ustedes deben venir y cambiar eso. Mm-hmm. You must change your character so that you are more humble with your own imperfection. Ustedes deben cambiar su carácter de manera que sean más humildes con su propia imperfección. Yes. I hope you follow me in this way, what I'm saying. Espero que ustedes me sigan en este camino, en esto que estoy diciendo. Mm-hmm. Respecting the life of God, you are choosing to amplify his life. Respetando la vida de Dios, que ustedes están eligiendo amplificar su vida. Yes, not battling the darkness. Carlos? Not resisting the evil. No resistiéndose a la maldad. Yes. When you focus upon the evil, it takes your power. Cuando ustedes se enfocan sobre la maldad, ella toma su poder. You must find the emotional tolerance. Ustedes deben encontrar la tolerancia emocional. To allow the darkness to coexist for a time. Para permitir que la oscuridad coexista por un tiempo. In the world. En el mundo. But you must strengthen your willingness to confront your own darkness. Pero ustedes deben fortalecer su disposición para confrontar su propia oscuridad. Yes, I have said, seek not to pull the beam out of your brother's eye. Yo les he dicho, no traten de quitar, Carlos, ¿cómo es que dice? La paja del ojo de... To take away the blindness of your brother. La ceguera, ¿sí? La ceguera de tu hermano. But first take your own blindness away. Primero quita tu propia venda de los ojos. You must destroy your own arrogance. Ustedes deben destruir su propia arrogancia. Oh, my beloveds. Oh, mis amados. Blessed are you who listen well. Bienaventurados ustedes quienes escuchan bien. Who are truly here to open yourself to the greater wisdom. Quienes están aquí para abrir su ser a la sabiduría más grandiosa. Who are willing to advance yourself into true cosmic citizenship. Quienes están dispuestos a avanzarse a sí mismos hacia la verdadera ciudadanía. For I shall see you in the worlds of ascendancy. Porque así yo los veré en el camino de la ascendencia. As you enter into that great procession inwards unto paradise. A medida que ustedes entran en esa procesión hacia adentro, hacia el paraíso del Padre. You pray with me. We pray together. Y ustedes oran conmigo. Oremos juntos. O our Father God. Oh, nuestro Padre Dios. All glory is thine. Toda gloria es tuya. Your will conquers all things. Tu voluntad conquista todas las cosas. Your perfection is the ideal for all to become.
Tu perfección es el ideal para lo que todo debe convertirse. We give you all love and adoration, Father. Te damos todo amor y adoración, Padre. Now each of you breathe into your heart. Ahora, cada uno de ustedes respiren hacia su corazón. Just allow me to expand that life of God in you. Solo permítanme expandir esa vida de Dios en ustedes. You breathe into your heart. Respiren hacia su corazón. Hold your faith and trust in God's life. Sostengan su fe y confianza en la vida de Dios. And allow me to give you what I've been given to offer. Permítanme darles lo que a mí se me ha dado para ofrecer. You say, "Oh, my Father God." Y ustedes dicen, "Oh, mi Padre Dios." I am intending to create more space inside of me for you. Yo tengo la intención de crear más espacio en mí para ti. I want that deeper relationship with you. Yo quiero esa relación más profunda contigo. Just now, I extend to you my own spirit of truth. Justo ahora, yo extiendo hacia ustedes mi propio espíritu de la verdad. I will show myself to you. Me mostraré a mí mismo, a ustedes. Just breathe in deeply that vibration. Simplemente respiren profundamente esa vibración. That you deepen your dedication to truth. Para que ustedes profundicen su dedicación a la verdad. Eternal Son of Paradise. Hijo eterno del paraíso. Thou perfected personhood of the Father. Tu perfección, persona perfecta del paraíso. Infinite Spirit. Espíritu infinito. Universe Mother Spirit. Espíritu de la Madre Universal. The Holy Spirit. El Espíritu Santo. And those ascended sons and daughters, the host for the planet. Y hijos e hijas ascendidos, las huestes para el planeta. Breathe into your field that coming emanation. Respiren
respiren hacia su campo esa emanación que viene a ustedes. If you're here and you don't see your name on our list, can you write it in the chat? Si ustedes están aquí y no ven su nombre acá en la lista, por favor, cópienlo en el chat. Yeah. Mm-hmm. Mm-hmm. No, you forgot Neni? Okay, Neni Brazil, really? Really, yes. Well, since Neni does everything, Desde que Neni hace todo, I put her right above Pimply. She can keep an eye on him. Yeah. You see, Mario is saying that he is twice in the list. Okay, good. Good. Mario, Let me see. You're here, and then you're here, right? Okay. As you have other people in your life that you feel safe to invite them into our global village, the college that I'm developing. Si ustedes tienen personas en su entorno que se sientan cómodos de invitar a nuestras actividades al Global Village y al colegio que estoy creando. Just let us know. Let my office know. Solamente permítanoslo saber. Dejen que mi oficina sepa de ello. Yeah. There's a few emails that I'll give you. Hay un par de emails que yo les voy a dar. So this is the team that I've appointed to at least get things started. Este es el equipo que yo he iniciado para que yo tengo acá para dar inicio a esas listas. If you have any questions, you're unsure of something. Si ustedes tienen alguna pregunta o no están seguros de alguna cosa de acá. Maudi speaks. Maudi, you speak Dutch? You speak. Maudi, maybe she not here right now. Well, yes, just writing in the chat. Okay. So any Spanish questions or English? Cualquier pregunta en inglés o en español. Sí, yo. Let me see. Yeah, Dutch, English, Spanish. Yes, and okay. So Caesar. Yes. Beautiful. Yes. So you want to be included, right? Yes, sí. Por favor. Okay. Yeah. And what about David? What about Michael. David? Yeah. And tell me where you are. ¿De dónde eres, César?
Yo soy de la Ciudad de México. Soy de la Ciudad de México. Yeah, right. Ah, beautiful. Okay. Sí. Querido Michael, quería hacer una pregunta. ¿Cuál es la mejor forma? Okay. Sí, sí. ¿Cuál es la mejor forma de tener un contacto directo con Dios? To have a better contact, direct contact with God. Yeah. Sé que Dios vive en mi corazón. I know that God lives in my heart. Y yo quiero saber cuál es una buena estrategia para yo poderlo escuchar, poderlo ver, poder tener una comunión con Él directa y que mi atención no se desvíe a cosas desagradables. I would like to know and to have a strategy or a way to have a better communion more directly with Him, to hear Him, to feel Him, and not having distractions to bad things in my mind. So there's a few ways that I can offer. Sí, hay unas formas que yo puedo ofrecer, algunas formas. Initially, I've placed into the chat a portion of the curriculum. Inicialmente yo he puesto acá una porción de lo que es el currículum. But it's going to need guidance and direction. Pero esto va a necesitar guía y dirección. Yeah. Now, in the Global Village, I will be touching upon certain things. Ahora, en el Global Village, yo voy a estar hablando acerca de algunas cosas. Yeah. And then for those of you that are here that you want to enter into Salvington, completely up to you. Ahora, para aquellos de ustedes que están acá y que quieren entrar completamente en Salvington, you can write to Yvonne. Ustedes pueden escribirle a Iván. There's a tuition. Hay una contribución mensual. Well, you say contribution. Is it tuition? No. Un pago, una mensualidad. Yeah. And you can write to Yvonne at sovereignty.org. Ustedes pueden escribir aquí a ivan@sovereignty.org. There is a policy within the university that money does not become an obstruction to those who want to enter. Hay una política dentro de la universidad en la que el dinero no es una obstrucción para aquellos que deseen entrar y aprender. And if you write to Yvonne and discuss with him your situation, y si tú escribes a Iván y discutes con él cuál es tu situación, right, then you can apply to the university if that's something you want. Entonces podrías aplicar para entrar a la universidad si es que eso en realidad es algo que deseas. Yeah. Okay. So you have a few options. The other is to learn as much as you can within the Global Village. Ahora tú tienes otras opciones también, como es aprender lo más que puedas dentro del Global Village. Yeah, but my writings are a little less structured than in the university, which has a particular curriculum. Pero mis enseñanzas están menos completas que las que están en la universidad, que ya tienen currículum hecho. Less complete? Well, yes, less complete. And there's a different curriculum here than in the Salvington, in the university. Poco diferente. Sí, hay un currículum un poco diferente acá del que hay en la universidad. Salvington is designed for those who want
to become a candidate for cosmic citizenship. They want to complete the evolution here. Salvington está diseñado para aquellos que desean una graduación hacia la ciudadanía cósmica y que deseen llegar al cumplimiento completo acá. And the Global Village, I'm developing the college for those that want to serve, and I will help you in as much as I can with my time and energy. Y el Global Village está diseñado también para ayudarlos y aprender, y estoy diseñándolo y los estaré ayudando allá tanto como pueda. Yeah. So I've placed in here the Nenny is saying, Nenny, can you post some of the activities and people can have an idea what's going on in the university part of the campus? Nenny, puedes publicar algunas de las actividades que tenemos programadas en la universidad, en el campus, para que las personas puedan ver. Yeah. Maybe the list of about 11 or 12 activities every month. Tal vez la lista cerca de las 9 o 12 actividades del mes. Yeah. And then in the Global Village, let me say, what I've posted here in terms of the will of intention, the Comforter Verities, let me find that here. What I've posted about this. Mm-hmm. Lo que yo he publicado acá en el Global Village acerca de esto. You're taken more deeply into the right use of your will to create that intimacy with God. Ustedes estarán tomándolo para profundizar más en la voluntad de Dios, para crear más intimidad con Dios. Yeah, and let me clarify something to be absolutely clear with you. Ahora permíteme clarificar algo para ser totalmente claro contigo. Muchas gracias. Your desire to work with me to go into your godhood. Tu deseo de trabajar conmigo para ir hacia tu divinidad. It cannot be prevented by anything of the world. No puede ser prevenido por nada en el mundo. Yeah, there are costs to running a school. Carlos? The school requires paying third parties to run things, right? La escuela requiere pagar a terceros para que las cosas funcionen. Okay. Yes. Some people, they're on a scholarship of a certain percentage or even a complete scholarship. Algunas personas tienen unas becas parciales y algunos unas becas completas. And there are those people who contribute more than just for them, which allows other people to come in on the scholarship. Y hay otras personas que contribuyen aún más de lo que deben, de lo de ellos, que con eso ayudan a otros a formar parte y participar en los estudios en la universidad. So if you want to enter the School of the Planetary Prince, the Global Campus is a part of that. Y si tú quieres entrar en la Escuela del Príncipe Planetario, el Global Village es parte de ello también. Yes, and I've made it available. There's no cost. No one will ever charge you anything. Okay? En este caso yo lo he hecho válido, disponible para todos, no requiere ningún costo ni nada. Yes, but my ministry and my return is not a commercial activity. Pero mi retorno y mi ministerio no es una cuestión, una comercialización. Yeah. It never will be. Y nunca lo será. Yes. I come to make clear your way into your God freedom. Yo vengo a aclarar su camino hacia la libertad de Dios.
Yes, so just to be very clear with you, okay, everyone? Solamente para ser claro con ustedes, con cada uno. Yeah. Muchas gracias. Yo sigo a Dios desde hace muchos años. He estudiado diferentes filosofías. Yeah. Y he estudiado el libro durante hace 13, 14 años. Y realmente, realmente mi amor por Dios es genuino. Yo quiero tener un contacto con Él más fuerte, directamente con Él. Yes. Y lo amo, realmente lo amo. Y your sincerity of what I feel and see from you. Tu sinceridad es lo que yo siento y yo veo en ti. Will open every door. Eso abre cualquier puerta. Yeah. Mm-hmm. Yes. Thank you very much, John. Yeah. You're welcome, Cesar. You're welcome. Thank you, man. Te amo, Señor. Te amo muchísimo. Y gracias. Me too. Thank you very much. For as you each come forward in that sincerity, porque cuando ustedes vienen adelante con esa sinceridad, you open the doorway for the kingdoms of life upon the earth. Ustedes abren la puerta para el reino de Dios sobre la tierra. Yeah. For the animal kingdom, for all the kingdoms. Para el reino animal y para todos los reinos. It is the Father's will and it is my desire. Esa es la voluntad del Padre y también es mi deseo. That the earth join in good measure the rest of the galaxy. Que la Tierra se una en gran medida con el resto de la galaxia. Mm-hmm. But the sickness must be dissolved before that happens. Pero la enfermedad, right, debe ser disuelta antes de que eso pase. The infirmity in the mind and in the feeling and the action. La enfermedad en la mente, en los sentimientos y en las acciones. Mm-hmm. Each of you are meant to emulate the unfoldment just as the Trinity unfolds. Cada uno de ustedes está para emular. It was long, sorry, Michael. Mm-hmm. De cómo la Trinidad se despliega. Mm-hmm. Sorry. Mm-hmm. I just say this because there's still more hunger here from you. Yo solo digo esto porque hay todavía más hambre aquí por ustedes. Yes. The Father. El Padre. Expands as the Son. Se expande como el Hijo. And then as the Spirit. Y luego como el Espíritu. The ideal. El ideal. Becometh the expression. El ideal se convierte en la expresión. And then the action and activities. Y luego en las acciones y en las actividades. You are meant to do the same. Y ustedes están aquí para hacer lo mismo. You worship and adore the Father and His ideal. He is the ideal. Ustedes caminan para encontrar al Padre y su ideal. Él es el ideal. The Son and His sons bring forth that vision for how to fulfill the ideal. El Hijo y sus hijos vienen a traer
a mostrar la visión de ese ideal. Mm-hmm. How to express eternally as the ideal. Cómo expresar eternamente como el ideal. And the Spirit allows that expression to be fully experienced in the life of the individual. Uh-huh. Y el Espíritu permite que esa expresión sea plena en el individuo, right? Mm-hmm. You are designed to honor the existential ideal. Ustedes están diseñados para honrar el ideal de la existencia. To become the expressionful, perfected personality. Para convertirse en la plena expresión de la personalidad perfeccionada. And to experience the act of that expression through service. Para experimentar el acto de ese espíritu a través del servicio. Yeah, it's the same thing in the individual. Es la misma cosa en el individuo. Mm-hmm. That's what I'm showing you. That's what I was always showing you. Eso es lo que yo les estoy mostrando. Eso es lo que yo siempre estoy mostrándoles. 2,000 years ago, I came to demonstrate that. 2000 años atrás yo vine para demostrar eso. And then people became enamored of my personhood. Y entonces las personas se enamoraron de mi persona. Yet if they would have become more enamored with the existential ideal. Pero si ellos se hubiesen hecho enamorados más de ese ideal de perfección. Uh-huh. If they would have come forth to express that perfected ideal. Si ellos hubiesen venido a expresar más de ese ideal de perfección. Right? Drawing upon the Holy Spirit to become and to act as that ideal. Trayendo al Espíritu Santo para convertirse y expresar a través de ese ideal. Mm-hmm. To become and to serve the expansion of that ideal. Para convertirse, para hacer la expansión de ese ideal. Uh-huh. Now I will tell you that what I'm teaching some of you is the correct use of your will to allow those three movements to take place. Uh-huh. Entonces yo les diré que lo que yo estoy enseñándoles aquí es el uso de su libre albedrío, Carlos. To allow the unfoldment of these things to take place, to be fulfilled. Para permitir el despliegue de estas cosas, para que tomen lugar. Yes. As you cooperate with me, as we do this together. A medida que ustedes cooperan conmigo, a medida que hacemos esto juntos. You will find your empowerment in your own Christ life. Ustedes van a conseguir ese empoderamiento en su propia cristeidad. Yeah. For that Christ life is the expression you are intended to become. Porque esa vida del Cristo es en la que ustedes están intencionados a convertirse. Right? You can say the existential ideal is the way. Ustedes pueden decir que el ideal de la existencia es el camino. The expressionful is the truth. La expresión plena es la verdad. The truth of your own perfection in the Father's ideal. La verdad de su propia perfección en el ideal del Padre.
And through the Spirit and the experiential act, y a través del espíritu y el acto experiencial, you become the life. Ustedes se convierten en la vida. You live the life and you expand that life for the benefit of all. Ustedes viven esa vida, ustedes expanden esa vida para el beneficio de todos. I thank you everyone for your attention, and because of the receptivity and the sincerity, yo les agradezco a todos por estar acá y debido a la receptividad y el what was the another word? I will create more time for us to come together, for me to continue to prepare you to become that island of illumination. Yo voy a crear más tiempo y oportunidad para venir juntos, para crear más espacio y para las islas de iluminación. Yeah, each of you, I consider each of you are initiating this process with me. Yo considero a cada uno de ustedes como que está iniciando este proceso. Yes, that means that you're giving the Trinity and I the permission to begin to accelerate your evolution. Yo considero que ustedes están dando el permiso a la Trinidad para su evolución. Joanna, your mind is split. Do you have somewhere to go? No, you are talking very long, sorry. Okay, I talk less. Yes, yeah. A lot. Sorry. Yeah. Beautiful, everyone. All the activities will be posted here the next time that we can meet. Muy hermoso todos. Todas las actividades estarán siendo publicadas acá en la que podamos reunirnos. Yeah. There's also the chat on here, the Global Village chat. También tenemos acá el chat del Global Village. Yeah, because the infrastructure here doesn't allow you to go on the chat from your phone. Okay. Y por debido a que esta estructura de este sistema no les permite a ustedes entrar a través de sus teléfonos. Yeah, they're working on it. It's a new company. Ellos están trabajando en ello ahora porque es una compañía nueva. Yes, but if you want to stay on top of things, you might just put yourself in the Global Village. Pero si ustedes quieren venir arriba de todo esto, ustedes deben estar en el Global Village. And I will be developing further the Illuminatum College. Y yo estaré también desarrollando aún más de Illuminatum College. Yeah, this is just the initial meeting together to see who is truly serious. Joanna? My internet. El encuentro inicial que nos va a permitir ver quién es realmente serio. Yeah. So I thank you for your focus today with me. Entonces le doy gracias. Yeah. And I appreciate your willingness to serve that expansion of God's love. Y aprecio vuestra disposición a servir a la extensión del amor de Dios. Yes. Thank you, everyone. Thank you very much for being here. I love each of you as my own life. Gracias, Micael. Gracias. Gracias. Thank you so much. Gracias, welcome, Micael, everyone. Thank you. Gracias, Micael. Gracias, Micael. Gracias. Gracias, You're welcome. Micael. Gracias, Micael. Gracias. Gracias, Micael. You're welcome. Te amamos, te amo. Te amo también, Micael. Te amo, Micael.
Chao, Micael. Gracias. Te amo. Maravilloso. Te amo. Gracias, Michael. Bye, everyone. Bye. Bye, bye, bye. Gracias, amado maestro.